At a meeting of the leaders of the Northern Alliance, Daman and El Awer attempt a first approach. Massoud, Rabbani, Sayaf and General Fahim are present, so it's a perfect opportunity to decapitate the alliance in one stroke. یا 2 دفعه 3 دفعه آمده بودن که ما میخوایم عکس بگیریم مجموعی، باز بادیگاردها اجازه ندادن. مجلس هست 3 بار آمده. گفتم من تو خبرنگار مسئله عزیز سر از این حرکاتی از اشتباهی شده. تم یک تا دیگهش او کامرمن بود، دیگهش در پالی نشسته بود مصاحبه میکرد. ایش در عمق مسائل نمی‌درآمد. سطحی سوالای سطحی هم خبرنگار خود آدم که آدم رسمان کشی میکنه، هر گپی که میزنه دیگه گپ پیدا میکنه کنی محض موج سر از اشتباه. And yet, despite his misgivings, Sayaf still suggests that Massoud meet with the 2 journalists in order to improve his image in the Arab world. Daman and El Awer leave Tagab and head for the Panjshir Valley. They pass through Massoud's security posts without really being frisked and reach Astane in the evening. In Astane, Daman and El Awer are quartered in a guest house that Massoud's security forces use for journalists. And there they wait. It is now the end of August. On the 31st, a helicopter was to take Massoud to Khwaja Bahuddin, where most of his forces are gathered. The killers try to board with him. Massoud hesitates, then refuses. Without knowing it, he had just added a few days to his life. Daman and El Awer take the next helicopter along with 2 women. Shukriya Haidar, the president of the Negar Foundation for Women's Rights in Afghanistan, and Françoise Gauss, a freelance reporter. J'étais avec un confrère qui s'appelle Arkady Doubnov, qui est journaliste russe, et avec qui j'avais passé plusieurs jours dans la vallée du Panjshir, et qui me dit c'est un vol spécial, il y a des Arabes à bord. Pour nous qui étions du côté de chez Massoud, ça veut dire des gens d'Al-Qaïda. C'est tout de suite. Parce que les Arabes, on les avait vus dans les prisons de Massoud, mais dans ces rangs, il n'y avait pas de commando arabe. Donc c'était tout de suite effectivement quelque chose de très exceptionnel. Alors soit c'était des types d'Al-Qaïda, soit c'était des gens qui venaient rencontrer Massoud, mais à un niveau diplomatique. Je monte à bord de l'hélicoptère, Shukriya me rejoint plus tard, les pales de l'hélicoptère sont déjà en marche, donc je dis à haute voix, c'est un vol à haut risque. During the flight, Françoise took out her little video camera. In the panning shot she did, you can get a good look at the 2 assassins. El Awer covers his face. Daman, taken unawares, turns away. This is the last we see of the killers alive. Massoud's forces set up their headquarters in the little town of Khwaja Bahuddin, where they entrenched their defenses on the far side of an arm of the Amu Darya river. This quiet village near the Tajikistan border would go down in history. Upon arriving, Daman and El Awer passed the security post. Suspicious of their Pakistani visas, the head of security takes a closer look at them. So I took these 2 passports to Mr. Asam Sohail, to my boss. And I said, they have Taliban visa, they don't have our visa. He said, yeah, please ask him why they don't have our visa. When I asked him, they had a letter. And they also had a meeting with Mr. Sayaf. So Mr. Asam Sohail said, Mr. Sayaf know them. Okay, no problem. All the visitors are crowded into a small guest house. The 2 killers have to live for a week with 5 women who'd come back to see Massoud a year after they'd had him sign the Women's Rights Charter.
signe la charte des droits. Qu'est-ce que peut faire deux jeunes de Maghreb en Afghanistan à Khoyewoudine? Donc ils m'ont répondu, on vient de Londres. Bon, dans ma tête, la question est encore un peu amplifiée. Deux jeunes maghrébins viennent de Londres en Afghanistan et à Khoyewoudine. Donc je pose la question, pourquoi vous venez de Londres et qu'est-ce que vous faites à Londres? Et pourquoi vous venez en Afghanistan? Ils ont expliqué, nous faisons partie d'une centre culturel de l'islam, des musulmans. Donc nous venons en Afghanistan pour interroger Massoud. Ensuite, il ajoute, tout seul, il se met à ajouter, mais nous sommes indépendants des gouvernements et des États. Et je lui dis, mais c'est bien beau l'indépendance, mais ça coûte très cher. Donc qui vous finance? Et là, il a cette phrase, en fait, qui aurait dû évidemment me mettre la puce à l'oreille encore davantage. C'est-à-dire qu'il me dit, mais ces choses-là sont tenues secrètes, je suis un simple journaliste. Nous n'avons pas accès à ce type d'informations. Et bien évidemment, je veux dire, aujourd'hui, quand je me souviens de ça, c'est énorme. Daman était sympathique. Un jour, je suis même allée me promener avec eux, puisqu'il y avait un petit village, on pouvait aller faire des courses, manger des glaces, et voilà. Quand j'ai réalisé que j'avais parlé à ces deux hommes-là et que j'avais fait confiance un peu à l'un d'entre eux, enfin confiance, notamment en lui donnant ma carte professionnelle, et en lui disant on se reverra peut-être en Belgique ou en France pour des reportages, j'ai réalisé qu'en fait c'était de dangereux personnages et ça fait des frissons dans le dos. Après on ne voit plus le monde pareil. C'est un peu difficile à vivre parce que en fait on s'est rendu compte que chacun d'entre nous avait au moins un doute, mais personne n'en a parlé. The 8th of September was quite eventful, as was the following night. Massoud Khalili, Commander Massoud's best friend, was a witness to those moments. It was 6th of September that I received a call from Commander Massoud in the morning, and he told me that I should rush to see him in the north of Afghanistan. Then 7th I flew to see Commander Massoud. The minute I saw him, I said, tell me what is important, because I was trying to know that something must be very important that he has called me and rushed me so fast to come to the north of the country. And he looked at me with a beautiful, soft and very meaningful smiles. He said, no, believe me, it's not very important. Just I wanted to be with me. After all, I'm a human being. I need my friends to be around. So next day he had many meetings with commanders because there was a big operation on the way from Taliban. The biggest maybe because he was talking about operation. He was saying that we're all waiting for that operation. Here we see the final hours of Ahmed Shah Massoud. The images were shot by his friend Khalili, and this is the first time they have been shown. In the night of the 8th of September, Commander Bismillah Khan, a faithful follower of Massoud, is heavily attacked by the Taliban, and he can't manage to drive them back. For Massoud, the position is essential to their defense. Using maps, he directs his commander's counterattack. They keep up the communication through the night, and hope alternates with worry. Then finally, Massoud's strategy works, and Bismillah Khan manages to take back the position.